The Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan, Misfa, was set up in 2003 at the invitation of the Afghan government, to get donor coordination right from the start and avoid the counterproductive efforts that have emerged from conflicting donor objectives. It was established as a vehicle through which the Afghan government and international donors could channel technical assistance and funding to build microfinance in Afghanistan. برنامه قرضای کوچک طبعا یک تجربه باید بگم که با مو مهارتایی که لازم بوده و با مو اصول و روشایی که باید برنامه قرضای کوچک در افغانستان ساخته میشد، هم برای حکومت افغانستان واقعا، هم برای سکتور خصوصی و هم برای خود مردم افغانستان یک تجربه نو بود. خب برنامه در سال 2003 همزمان با برنامه همبستگی ملی تقریبا باعث دومین یا بگم یا فکر میکنم اشتباه نکنم دومین برنامه ملی ای اساسگذاری شد، طرح شد و البته با کمک تکنیکی و مسلکی کشورهایی که افغانستان و این برنامه رو میخواستن کمک کنن. این برنامه ساخته شد. در سال 1385 اداره مصفا من حیث یک شرکت غیر انتفاعی در چوکات وزارت محترم مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر شد که توسط یک بورد مستقل یا هیئت مدیره مستقل که در برگیرنده نماینده های حکومت افغانستان، نماینده های سکتور اقتصادی و همچنان از جامعه مدنی و کشورهای تمویل کننده یا ارگانهای تمویل کننده رهبری میشه. Microfinance as a sector would be a good way to develop the economic activity for low-income people. I think at that time around 80% of Afghans were part of an informal economy. And in other countries, microfinance had served as an effective way to help low-income people, and I think the decision was just made that was a sector that they wanted to include. And after that decision was made, then Misfa was formed by the support of donors as a facility to make that happen. Misfa, through its partner MFIs, has disbursed more than 2 million loans worth over 75 billion Afghanis to micro, small and medium enterprises all over the country. The loans have had definitely positive impact on micro, small and medium enterprise development, contributing to employment generation and the overall economic growth of the country. This lady's name is Habiba. She is living in Takhar province and is a microfinance client, running a beauty parlor business. رفتم به بانک قرضه گرفتم. با همونجی مسلمانا رو دفعه اولم بود. با همه راهنمایی کردم، قرضه گرفتم، آوردم. باز همین ماه در ماه میبرم به پشتینجان تسلیم میکنم، بعد از این میخوام میام به امرای کارت روشنی. انا می روزگار پیش میره دیگه، مثلا عروس 5000 هم میگیریم، 4000 هم میگیریم. مدت دیگه نادیشته و داشتگیر نگاه میکنیم که نادیش کم، دیش زیاد. There are many Afghans, in both urban and rural areas, who have benefited from microfinance services and managed to expand their businesses and increase their income through the loan they borrowed. The name of this man is Abdul Rauf. He is an electronic engineer by practice. Even without formal education, he acquired his skill through apprenticeship and experience. The microfinance program has enabled him to run his own repair shop for electronic appliances and devices. Oh, 30,000 روپیه همونجا پیشنهاد کردیم، باز اومدن رفتیم مراحلش خلاص کردیم، 30,000 روپیه برای ما دادن. چی کردی پیسه؟ پیسه را دیگه این تیپ و تلویزیون و پرزجات و این چیزا خریده رفتیم و از اون بود دبرش فروشات میکنیم و پس میخریم و مقصد فایدهش علایت میکنیم، پس لانه پولش دیگه چیزایی که کارآمد میشه میخریم میفروشیم. مقصد 800 200 500 کمی زیادی غریبی کنیم و از برش پیدا کنیم. Just close to Abdul Rauf's shop, we met another microfinance client, who is a tinsmith. He has turned his small shop into a bigger production plant.
He agreed to share his story with us offline, but was reluctant to repeat it on camera. This is Hamidullah at first glance. His small stall of dry fruits leaves the impression that he is struggling to grow his business. But as he himself narrated, he is one of the success stories of microfinance. Keeping his small stall where it all began is more of a tribute to his humble beginnings. In fact, he has grown the business to have a production line of domestic tomato paste and homemade pickles. The business has grown quite significantly from the modest stall to a family-owned and run business. قرضه والا خوب است دیگه، یعنی ما زنی کسی که واقعیت قرضه را بگیره و بچلونه و نقص نداره دیگه، برای خراب خرج کنه دیگه اون نقص داره دیگه. پیش کی بریم؟ زمان 10,000 قرض بدیم، پیش کی بریم؟ رنگ دردی کنیم، احتیاجی کنیم. اینمی خوب است که برادر یک مشکل آدم رفع میشه، هم نمیفهمیم، هم پیسه را تحویل میکنیم. ما مثلا 1,00,000 روپیه بگیریم، ما 9,600 روپیه تحویلی ما روزی مثلا 400 روپیه نمیشه، 300 روپیه میشه. روزی 300 روپیه که ما یک جای بونیم 9,600 پورا میکنیم، نفهمیده میمونیم. هم قرضه خلاص میشه، هم کاروبار ما پیش میره، هم با خوشبختی روزگار پیش میره. From Takhar, we headed towards Kunduz. Kunduz is among the poorest provinces in the country, suffering from high unemployment rates, due in part to the volatile security conditions there. This is where microfinance interventions are most needed, given that a majority of the population has no access to the formal banking system and other financial services. While it is a challenge for microfinance institutions to operate in Kunduz, Misfa is committed to supporting its partner MFIs to expand their services to reach those most in need of access to financial services. One of them is the next client we visited. As a woman, she had to ask her husband's permission if she could be interviewed and filmed. Although we were eventually allowed access to their home, we were asked not to broadcast her name. It is apparent from their dwellings that they are still living under poor conditions, but slowly there have been positive changes in their lives. خبر شنیدم که قرضه میتم مقصد ما گفتم سرمایه‌ام کم است، زیاد دخترها کوشش کرد که از این ماشینا بگیریم. و به خاطر ما گفتم برم خیلی تا از این ماشینای سفیدم بگیریم که کاری ما جور شود دیگه. 40,000 32,000 یک ماشین گرفتم. دیگه این وسایل تیکه و کارتون این چیزا گرفتم. از خانواده کدام یارسی داشته گفت کارتون بگی، گفت برای ما دخت کرده دستمال برام بده. رفتم یک تو کارتون 3,500 گرفتم. دیگه یک چند متر کساتن گرفتم. The fact that she has become an income earner has gained her a more favorable status in the family, one that increases her participation in household decision-making. Historically, microfinance in Afghanistan has been geared to target women aspiring micro-entrepreneurs, for the desired multiplier effect of community-driven livelihood/income generation, private sector development, and women's empowerment. We met a friendly guy in a corner of Kunduz city, Shahabuddin. His initiative and the way he has managed to find a good source of income by microfinance is worth hearing. نادونه می جوړ کو اوله کال کې 10,000 روپۍ راکړې، کار مې په وکړ، کال مکمل اخلاص شو، بل کال کې 50,000 واغستلې او مونږ بانک نه اندغه همکاري ده چې مونږ سره کړي، بې وزله خلک استو مقصد مونږ کار په لاره بوته او مړۍ ډوډۍ د همدغه طریق نه مونږ پیدا کوو چې خپل ژوند او خپل زندګي ته ادامه ورکړو. The microfinance and SME loans are provided by development finance institutions DFIs in many parts of the country with the technical and financial assistance of Misfa. هر یکی از این مؤسسات پروداکت ها یا محصولات جداگانه را دارند که این محصولاتشان در انواع کاروبار را که در افغانستان است در بر میگیره، که در سکتورهای تجارتی، زراعتی و غیره یا قرضه میدن. قرضه های کوچک از 5,000 افغانی شروع الی 100,000 افغانی در جمع محصولات قرضه های کوچکشان میه و قرضه های متوسطشان از 100,000 افغانی بالا
تا عهد و توان را که امو نهادهای متوسط یا تجارت‌های متوسط میتونن و قرضا را بگیرن به مو اندازه برشان قرض داده میشه. We left Kunduz for city of Mazar-e Sharif where we met many small entrepreneurs and shopkeepers. Mirway is one of them. He started out as a microcredit borrower and after growing his income and business, he has transitioned into an SME loan borrower to meet the current expansion needs of his thriving enterprise. تقریبا دوره 4 سوم است که ما 8 لک رو میگیرم. پیش از 2.5 لک هم گرفتیم، 4 لک هم گرفتیم، 90,000 هم گرفتیم، 1,20,000 هم گرفتیم. این تقریبا دوره حال فعلا 8 لک گرفتیم. ما خب میگیریم با امید کار میگیریم، میریم پاکستان، میریم یا لاهور، میریم کراچی، میریم پشت مال میاریم یا کابل میریم. به حساب اگه ما با نقد بخریم با 5 رپاس، اگه با قرض بخریم با 6-7 رپا میته. این رقم مشکلاتی به حساب معامله در این رقم هست در بینشان. The story of Hussein Karimi is similar. Believing that he can grow his tailoring business and being a decisive person, he took out a loan to purchase new and advanced machines for his shop. سابق در اونجا دکان داشتم، دکان بسیار خرد بود، نسبی دکان بود. یک سیدان کارگر داشتم و در خانه کار میکنن. وزنی دکان گرفتم، شکر خوب از کار بارم. 50,000 گرفتم. تغییرات احساس کردی از پول؟ چه تغییراتی؟ مثلا 2 پای ماشین خریدم. دکانم وسط پیدا کرد، کاروبارم زیاد شد. خوب است مثلا شکر است. در دکان بودم 4 نفر کار میکنیم. حال در دکان 11 نفر هستیم. There are microfinance clients outside of Mazar-e Sharif too. Ahmad Rashid, a carpet weaver, has also expanded his business and income through microcredit. ما 40,000 افغانی گرفتیم و می مثلا مواد کمبود مواد داشتیم، دوباره خواستیم مواد گرفتیم و حالا مثلا کارهای ما پیشرفت شکر فضل خدا تعالی. این بار تصمیم دارم که انشالله بخیر قرضه ما تحویل کنم در خدمت قرضه. دوباره ما میخوایم که یک قرضه بزرگ بگیرم تا اینکه مثلا ما ماشین شست، ماشین قیچیکاری را انشالله با توکل خدا خریداری کنم تا که مثلا دوباره قالینای افغانی وقتی که در خارج صادر میشه به نام خود ما صادر شود، نه به نام پاکستانی‌ها یا مثلا کشورهای دیگر. The positive impact of micro and SME loans on Afghan shopkeepers, tradesmen and other entrepreneurs in rural and urban areas is undeniable. Ironically, the one sector where microfinance has not quite covered in a significant way is agriculture, the country's major source of gross domestic product. پولی که ما رفتیم از دفتر گرفتیم آمدیم، اولین کاری که کردیم گاو گرفتیم، بعدا تخم گرفتیم، بعد از تخم زمین ها را کاشتیم، رسید در فصل کود یک گفا کود گرفتیم دیگه. حالا پایین میبینیم زمین ها این حال رسیدن. امی قرضه که شدن یکم دوچند شدن، خوب است الحمدلله. میشه میگیریم از زندگی ما تایید شدن، چون پیش از اون چیزی نبود که ما نه گاو داشتیم نه تخم داشتیم، هیچ چی گفا نبود. I remember about 4 or 5 years ago in a rural village near just north of Kabul where I met a group of farmers that were receiving loans from Oxus, and they were very proud to show me how their farms had prospered. They were farming almonds and they were farming potatoes, and they were saying that microfinance was what had made the difference for them in their lives. Misfa's financial inclusion mandate will continue to contribute to poverty alleviation, and will pay special attention to rural finance and agriculture through its support to its implementing partners.